பண்ணல, இன்னைக்கு கொஞ்சம் நடி. சரியா சார்? பரவாயில்ல, ஈசி பிசி நல்லா இன்டராக்ட் பண்றோம், ஈடி நினைச்சுக்கிட்டேன். சரியாடா? சரி, ஓகே. சரி, ஓகே. Now, can you see the multimeter and what are the things you can see over here? அப்புறம் பேட்டரி, ஓகே, ஒயர் எல்லாம் தெரியுது. சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நான் அந்த பேட்டரியில் வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணோம். கேன் யூ ஹெல்ப் மீ வேர் டு மூவ் த டயல்? வீல 2 இருக்கு, எந்த வீன்னு சொல்லுங்க. கிளியரா? இப்போ அதில் ஏதாவது சிம்பிள் இருக்குன்னா ப்ளீஸ் ஸ்பெல் த சிம்பிள் நேம். சைனுசாய்டல் ஆர் டைரக்ட் கரண்ட்? நல்லா பாரு, நல்லா பாரு. எது சைனுசாய்ட்? See, I am going to measure DC voltage. இந்த பேட்டரியோட வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணும். இப்போ எதில் செட் பண்ணும்? Shall I keep it here? Here. இது என்ன வோல்டேஜ்? இது AC வோல்டேஜ். அப்போ இது எங்க மாத்தணும்? செகண்ட். This is mode selection in your multimeter. நம்ம எந்த மோட்ல மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுன்றதை we need to show. Okay. Shall I measure the voltage? Where to keep the plus and minus terminal? Shall I keep positive here and negative here? Yes. What is the voltage you can read? May not be much clear. எவ்வளவு காட்டுது? glare அடிக்குது கேமரா. 0. சார் ஒண்ணுமே தெரியலங்க சார். ஒன்றும் தெரியலையா கேமரால? 0. Okay. If the battery is, whether it is in a good condition or bad condition, how to justify? Check the rating of the battery. 6 volt battery la 0.8 volt irukku. What it means? Failure. Am I correct? Yes sir. Okay. How to bring it to 6 volt? Sir, charge பண்ணுங்க. We need to charge. Very good, Praveen. Very good, Praveen. It is an rechargeable. In the battery or in a chemical composition, can anyone tell me what is the chemical composition of this one? Lead acid battery. Lead acid battery. See, this is the stethoscope of electronics engineer. What is this? This is a stethoscope of electronic engineer. சரியா? Why it is called a stethoscope? Doctor stethoscope எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? To check the heart beat check பண்றதுக்காக. So நமக்கு first heart beat voltage தான். ஓகேவா? Then you can check multi quantities. ஓகேவா? Similarly, in stethoscope, not only the heartbeat, ஒரு டைம்க்கு எவ்வளோ பீட் ஆகுது டிபெண்ட் பண்ணி they will find some disease also. கரெக்டா? Am I correct? நமக்கு வந்து ஒரு 3 இடத்துல வச்சு பார்க்குறாங்க எப்பவுமே, ஃப்ரண்ட் பேக்ல எப்பவுமே 3 பிளேசஸ்ல. ஏன் வச்சு பார்க்குறாங்க? Why they are measuring like that? Okay, then அங்க என்ன இருக்கு நமக்கு ஆக்சுவலா? அந்த இடத்துல தான் லங்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா? கரெக்டா இருக்குன்னா நம்ம ப்ரீத் பண்ணும்போது தான் அந்த ரெசிப்ரோசிட் நம்ம அந்த சிஸ்டம்ல எப்படி ப்ரீத் பண்ணோன்றத வச்சு அந்த பாத் எவ்வளோ கிளியரா இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேவா? உங்களுக்கு கொஞ்சம் சளி பிடிச்சிருக்கு, கொஞ்சம் இருமலா இருக்குன்னா சொல்றாங்களா? எப்படி சொல்றாங்க? அந்த சவுண்ட் அவங்க காதுக்கு மட்டும் கேட்கும். எப்படி கேட்கும்? ஸ்டெத்தஸ்கோப் உள்ள யூ ஹேவ் ஒன் ஆம்பிளிஃபயர். ஸ்டெத்தஸ்கோப்ல அது வந்து இட்ஸ் டயப்ரம் மாதிரி இருக்கும். அதுல சின்ன வைப்ரேஷன் கொடுத்து காதுல வச்சு பார்த்தீங்கன்னா காதுல ஆம்பிளிஃபை ஆகி கேட்கும். So that's why I asked you to fetch the circuit diagram of a stethoscope. அதுக்குள்ள you have an amplifier inbuilt in it. ஓகேவா? சரி, அந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப்போட சர்க்யூட் டயக்ராம் பார்க்குற மாதிரி. சரி, I will ask you one thing. Why during MBBS training all the students are asked to wear stethoscope? Why? Sir, practice வரதுக்காகங்க சார். என்ன பிராக்டிஸ் வரணும் பிரவீன்? என்ன கைண்ட் ஆஃப் பிராக்டிஸ்? எப்படி யூஸ் பண்ணனும்னு தெரியும் இல்லைங்க சார். ஓகே, தென் பிராக்டிகலா அவங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணனும்னு சொல்லி எப்படி யூஸ் பண்ணனும்னு தெரியணும். தென் ஒன் மோர் திங்,
யாராவது any other answer? Why they need to carry stethoscope? சவுண்ட் வந்தா எந்த எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி அதெல்லாம் சொல்லி தரேன். Subconscious mindல எது ஸ்டோர் ஆகணும் பரத்? It's a right answer. It's a right answer. So அவன் அறியாம அவன் கை டியூட்டிக்கு போகும்போது ஸ்டெத்தஸ்கோப்பை எடுக்கணும். Why so? நீங்க நிறைய படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்ப, டாக்டர் நடந்து வந்துட்டு இருப்பாரு, பேஷண்ட் எமர்ஜென்சியா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் என்டர் ஆவாங்க. பார்த்துருக்கமா? அவர் நான் கேசியில இசி படிச்சுட்டு இருக்கிறேன், இடி படிச்சுட்டு இருக்கிறேன், ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நாங்கள் ஒரு ஒர்க் கொடுத்தா ஒரு வாரம் கழிச்சு தான் முடிப்போம், நான் போய் ஸ்டெதஸ்கோப் எடுத்து வந்துட்டா நான் போயிட்டு வந்தானா நெக்ஸ்ட் அவரை நம்ம எங்க பாக்குற மாதிரி இருக்கும். அன்பார்ச்சுனேட்டா புரியுதா? do you know the importance why they need to carry that? நான் உங்களுக்கு இனிஷியல் கிளாஸஸ்ல சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? what is the price of the multimeter I suggest to buy? Just 200 rupees. Only I think one or two students bought that one and they did some project also. Can anyone remember our project book what I have posted in the classroom? ஒரு டிங்கர்கேட் லிங்க்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் புக் போஸ்ட் பண்ண மாட்டேனா? ஹலோ, அந்த பாய் அந்த ஹயத்தா இல்ல ஃப்ளாய்டுன்னு ஒரு புக் போட்டோமா? அது டாபிக் ஒன்லி ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லி. See, during end semester I will show you today how you can simulate the projects in Tinkercad other than resistor capacitors. Okay va? நான் Tinkercad போனா you people will start asking doubts. So அதனால நான் இப்போ இமிடியேட்டா அங்க போல. I will show you one small project demo what you need to do in the semester holiday. என்ன சார் செமஸ்டர் ஹாலிடேலயும் வேலை கொடுப்பீங்களா? செமஸ்டர் ஹாலிடே தான் மைண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கும். am I correct? அப்ப நமக்கு பிடிச்ச ஒர்க் ஏதாவது பண்ணலாம், படம் பார்க்கலாம், வேற ஏதாவது ஒர்க் பண்ற, அது கூட இந்த ஆக்டிவிட்டியும் கொஞ்சம் டே டு டே ஆக்டிவிட்டியா வச்சுக்கோ. இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் வந்தீங்கன்னா I equal to R by V மாறிடும். கரெக்டா? எதனால அது R by V மாறும்? டச்சப் இல்லாம போயிடும். கரெக்டா? ஹலோ, எஸ். ஸோ இந்த மல்டிமீட்டர்ல இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்த 3-phase சர்க்யூட்ல we have studied few terminologies. All the time that is getting confused to many people. And one more fellow asked, sir, where is the எங்களோட டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் எல்லாம் பெயிண்ட் அடிக்கவே இல்லையே சார், கலரே இல்லையே சார்னு கேட்டாரு. கரெக்டா? Now can you view the what is the name of this? What is the name of this? MCB. எத்தனை போல் MCB? எத்தனை போல்? 4 pole single throw MCB. Okay, 4 pole single throw MCB. Okay, what is the color coding connected here? R, Y, B. What is the last one? Okay, neutral. It is not a earth. Earth na enna color coding use பண்ணுவோம்? That we will see later. Now listen. I am going to say now. Consider I gave the 3-phase supply. Consider I gave the 3-phase supply. Can I please do remember one thing? The AC voltages எல்லாம் நீ இப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது. அதனால தான் நான் லைவ்ல இருக்கிறது எதையுமே மெஷர் பண்ணி காட்டல. ஒரு டெட் கண்டிஷன்ல இருக்க ஒரு சர்க்யூட்டை imagine I gave one 3-phase generator output to this cable. That may be star or delta. பட் இங்க 4 wire இருக்கு. அப்ப இங்க என்ன ஜெனரேட்டர் கனெக்ட் பண்ணனும்? I need to connect star connected alternator or delta connected alternator? Star connected. Or else what I need to do? I need to use one transformer in between. Use panni 4 wire system convert pannito we have connected here. Now I need to measure the voltage. Can anyone suggest me where I need to keep the multimeter dial from the girls, please? Boys alla konja rested. Girls yaro orthanga solunga paakala. Where I need to keep the dial in the multimeter? Hello? Yes? Hello? Ma yarume illaya? Hello? I told you this recording will be watched by. Sir, hearing sir. யாருமே இல்ல. சரி விடுறா.
எதுல கண்ணா இதை சேஞ்ச் பண்ணணும்? வேற யூனிட் keep AC or DC? Sinusoidal AC voltage. வச்சாச்சு. Okay? AC voltage. Now I am going to keep these two probe. You need to tell whether I am going to measure the line voltage or phase voltage. Okay? What is this? Don't bother about the reading. Watch only the terminal because we didn't give any input voltage. Okay? Whether it is the line voltage or phase voltage. Line voltage. Line voltage or phase voltage. How it is phase voltage? Between neutral to எந்த phase measure பண்றோம்? Okay, Vm sin omega t at an angle of 0 ல measure பண்ணிருக்கோம். இப்ப 120 phase shift இருக்குதுல. Is it possible to measure the shift in this multimeter? No. Here you can measure only the RMS value of the waveform. And AC we have studied many quantities: peak, peak to peak, average, RMS. This multimeter will show what reading? RMS or average or max? It will. இதுக்கு மேல என்ன எழுதி இருக்குன்னு யாரா படிக்க முடியுமா? என்ன எழுதி இருக்கு? அந்த ஃப்ளூக் சைடுல என்ன எழுதி இருக்கு? தெரியலையா? சார் பிளரா இருக்கு. அது இட்ஸ் a மாடல் நம்பர். சரி நானே ரீட் பண்ணட்டுமா? Shall I read that one? 115 true RMS multimeter. என்ன போட்டுருக்காங்க? True RMS multimeter. True RMS multimeter. Yes. Now you tell me. இப்போ நான் என்ன மெஷர் பண்றேன்? VRN, VYN, VBN. எது மெஷர் பண்ணிருக்கோம்? VBN is the right answer. Okay, wow. Yes. So if I measure between these two terminals like this, what may be the magnitude of the circuit? And that's a voltage. 230 or 440? 230 volt is the right answer. That is the single phase supply what we are receiving in the home. Breathe up. If in case in your home you are having 3-phase supply, the R phase will be given to some load. Say example, your kitchen, dining hall, okay, entrance. Y phase may be given to some other system, some other heater, then in the refrigerator. Over room ka divide பண்ணிருப்பாங்க. Why they are dividing like this? Can anyone tell me? Why they are distributing load in the individual wires? ஏன் distribute பண்றாங்க? Resolve பண்ண முடியும் is the right answer. What is mean by resolve? Can anyone tell me? Whenever the fault occurs, you can find in which room the fault happened. Am I correct? But unfortunately, you have a single actuator. If any one phase gets failed, getting trouble, the whole system will get tripped. இது மாதிரி ஒரு சவுண்ட் நம்ம வீட்ல கேட்டிருக்கோமா? எஸ் சார். கேட்டிருக்கோமா? This is the off condition. ஆன் பண்ணும்போது சத்தம் வராது, ஆஃப்ல தான் சவுண்ட் வரும். ஓகேவா? ஆன்ல அவ்வளோ ஹெவியா இருக்காது. ஓகே, இதுல அப்ப கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? Any guess from your side? I need to introduce like this one more MCB in the particular circuit. இதை எடுத்து இது வழியா கொடுத்து அந்த ரூம் கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம். கரெக்டா? Likewise, I need to add individual MCBs. Am I correct, sir? அப்ப என்ன பண்ணலாம்? You can find which circuit is a defective one. இப்ப இது ஆன்ல தான் இருக்கும். இது என்ன ஆயிரும்? ட்ரிப் ஆயிரும். I will ask you one basic question. This MCB has to operate first. This has to be operate second. அப்படின்னா which MCB rating should be lower? The single pole MCB or 3-pole MCB? 4-pole MCB? The 4-pole. 4-pole MCB is a lesser current rating, means it will more sensitive than this. Am I correct? This will trip first. This will trip first. Are you agree that one?
refrigerator issue whole wheatலயும் power வரல. Are you agree this? No, no. Therefore இதுல இருந்து போற சப் சர்க்யூட்ல போற MCB இந்த ரேட்டிங் காட்டிலும் lower இருக்கணும். I will put my question in a different way. This is our home MCB. This is my substation MCB or power station. எது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிப் ஆகணும்? நம்ம வீட்ல ஃபெயிலியர் ஆனா நம்ம வீட்ல ட்ரிப் ஆனா ஓகேவா, இல்ல உங்க ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிற மெயின் இது ஆஃப் ஆனா ஓகேவா? இப்போ உனக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண தெரிஞ்சிருச்சா? how to choose the lesser current rating? Yes. Now tell me. கேள்ஸ் யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்களேம்மா. யாருக்குமே புரியல இப்ப எடுத்துக்கலாமா? நான் இப்ப மெஷர் பண்றது என்ன வோல்டேஜ்? எதுக்கு அக்ராஸ் தான் மெஷர் பண்ணியிருக்கோம்? VRY. இது நான் சொன்னவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க. இது வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ணவங்க கொஞ்சம் அமைதியா இரு. We will give the chance to others also. What is this? Is the right answer. சொல்ல வேண்டியதானே, ஏன் டவுட் உங்களுக்கு? கலர் கிளியரா இருக்குல்ல? சரி, ஓகே, வெரி குட். இது இப்ப என்ன வோல்டேஜ் நான் மெஷர் பண்றது? line voltage. Clear இருக்குதா? Clear இருக்கா? Yes, very good. See why we are spending little time and showing this means EC engineer never come across this one after this class. உனக்கு சான்ஸே இருக்காது. It is not in our curriculum. You people has to study many things, communication skills, இது மாதிரி divert ஆகி போயிருவேன். Why we need to know these things means I will tell you at the end why you need to study this and all. Okay. இப்போ இதுல டவுட் இல்லலமா? Are you having doubt in this? இது அப்ப எந்த 3 phase 4 wire system இது யூஸ் பண்ணலாம். Am I correct? Okay. If I have 3 phase 3 wire system, choose any one from this 3. Option A, B, C. Option B is the right answer. Okay? இதுல phase voltage measure பண்ண முடியுமா? What is the meaning of these 3? Tell me what for meant these 3? It's only for RYB. Okay. Can you see C32 in this symbol? C32. Yes. Adukku nearby what is the symbol present over there? Experiment number 3A or 3B or 2A or 2B? Symbol 3A. C32. 3A is the right answer. 3A is the right answer. Okay va? Yes. அப்ப இந்த MCB ல அந்த symbol என்ன மீன் பண்ணுது? Single pole, single throw. In that if you watch closely, you have one thermal symbol ஒன்னு இருக்கும். Okay va? அந்த thermal sense பண்ணி ட்ரிப் ஆகுன்ற சிம்பலும் இங்க இருக்கும். Okay. What is C32? Any guess from your side? C32. Please note down that the MCBs have different curves to operate. A curve, B curve, C curve is the basic one. What are those? A, B and C. இது எந்த curve follow பண்ண போகுது? C curve. What is 32? Any guess? இது MCB. இது MCB ல manual on off பண்ணலாம். When it will get trip automatically? When it will get trip? Very good. This is the current rating of your MCB. Whenever it exceeds what? 32 ampere, it will turn off. Don't think if 32.1 comes immediately it will get trip. That's why I told the curve. Time versus current graph is available. Go and study yourself. It's a very interesting one. It will wait for some time. How long the fault presses this MCB will sense. Design in such a way that and the graph la enna response time கொடுத்திருக்கோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி இது ட்ரிப் ஆகும். 32 ல இருந்து 33 போகுதுன்னா it will wait. பட் அதுவே சடனா ஒரு பீக்ல ஒரு கரண்ட் அடிக்குதுன்னா அதை டிபெண்ட் பண்ணி the system will get activate. ஆனா இதுல யாருக்கு டவுட் இருக்கா?
அப்ப சிங்கிள் ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோமா 3 ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோமா 3 phase 3 wire or 3 phase 4 wire system டிகிரி கொஸ்டின் கேட்டா மட்டும்தான் நம்ம அடுத்தவங்களை பிடிக்க முடியுது ஓகே what is the purpose of these two where I can use it single phase am I correct okay this is two phase mostly two phase we are not using wiring and all if you are having two phase you need to check whether we can use this and all but this is meant for single phase a single phase na I will come I want to know this one first what is this it's a 3-pin top am I correct sir it's a 3-pin top you know the 3 pins phase neutral and earth am I correct why this is lengthier in size and also the diameter is big any guess shall I reverse it and connect this one orientation why this is not possible okay then why this is bigger in diameter and see this is just for safety these two are meant for working the appliance but then this is this much bigger and lengthier one and the position la connect பண்றதுக்கு ஒரு rotation so if I interchange plus phase and neutral nothing will happen but if I interchange the ground and phase what will happen ground and phase actually this is the phase one okay va can I see right hand side phase okay va அப்ப இது ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருந்த ஃபேஸ் அப்ப இப்படி டில்ட் பண்ணும்போது இது எங்க இருக்குது left hand side இருக்கு இது phase இது earth இது neutral this is a standard you need to follow this international standard whenever you wire this one okay why this is lengthier in size and the diameter is big so the earth terminal is meant for low resistance path எதுக்காக meant பண்ணிருக்காங்க இது low resistance path you know that R is equal to rho L by A am I correct sir yes sir length வந்து little higher தான் இருக்கு so resistance ல அவ்வளவு change வராது diameter கொஞ்சம் ஹையா இருக்கு அப்ப இது low resistance இருக்குமா compared to these two this is the one reason they are saying but one more thing is very very important one please do observe if I keep any white paper then only you can view that one clearly please observe okay if in that dimension you may not see that see can you view my hand as well as this which one touches first எதுக்கு நான் டச் ஃபர்ஸ்ட் ஆகுது எத்தனை ஃபர்ஸ்ட் டச் ஆகுது if I plug like this which one will get connect first most of the time we are the boys break the rules switch on ல இருக்கும்போது தான் நம்ம கழட்டவே மாட்டோம் கரெக்டா சார் அப்பா சொன்னா கேட்கவே மாட்டோம் கரெக்ட் தானே so if the system is in live unfortunately there is a short circuit in your system if you connect first ground will get connect அதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபாஸ்ட் நெகட்டிவ் கிடைக்கும் அது ரிவர்ஸ்ல நடந்துச்சு அப்படின்னா accident will occur first then protection will happen இப்படி இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும் protection தான் first it will prevent the accident am I correct இது சிம்பிளா சொல்லணும்னா safety first duty next what is that safety first duty next first ground wire connect ஆகணும் அதுக்கு அப்புறம் தான் இது ரெண்டு கனெக்ட் ஆகும் ஓகேவா then one more thing this is a physical identification க்கு நம்ம wrong connection கொடுத்துற கூடாதுன்றதுக்காகவும் இது மாதிரி டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுன்றதெல்லாம் with anyone parents யாராவது ஹெல்ப்போட யூடியூப்ல எல்லாம் பார்த்தா நிறைய இருக்கும் பட் சப்ளைல கனெக்ட் பண்ணி எந்த ஒரு சின்ன ஒர்க்கும் பண்ணிடக்கூடாது ஓகேவா if you see this kind of sockets will have this kind of cable am I correct
What for these three colors? Phase, neutral, earth. Okay. If I measure voltage between these two, what is that? Line voltage or phase voltage? Pochra. It's a single phase system. Phase voltage, phase and neutral மட்டும்தான் இருக்குங்க. Understood? It is a single phase system. If you measure across this, you will get 230 volt. That's all. Prida, don't try these things in your home. It is like a discovery channel. In between, I have to tell, otherwise you people will do something. Okay, wow. You have time to practice these things. Now you never remember the concepts available in the our modules. Okay, wow. So now you are clear with the single phase system and three phase system. Double pole MCB, you know. This is single pole MCB, you know. What is these two? What is these two? It's look like what? It looks like what? One is then looks like a, how many poles you have? 2 pole MCB mari irukku. This one looks like a 4 pole MCB. Okay, can anyone tell me what is the difference between that and this? If we compare these two first, what is the difference between these two? ஒரே ஒரு knob இருக்கு சார், therefore it is single through அப்படின்ட்டா. கரெக்டா? ரெண்டும் சேமா தான் இருக்கு. ஓகே, உனக்கு அங்க வியூ சரி. ஓகே, let me show this one. Find how many current ratings are printed over there. கண்டுபிடிக்க முடியுதா? 20 எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. பிளரா இருக்கு. சரி, ஓகே. சரி, ஓகே. Let me leave the rating. The rating தெரிஞ்சாதான் it will be interesting. Wait a minute. Rating. Anyone knows about this? யாருக்கா தெரிஞ்சிருக்காது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்? Okay, I will tell you the rating. Please imagine. Okay, here one is mentioned as 25 ampere. Okay, another one is mentioned as 100 milliampere. This is called ELCB, Earth Leakage Circuit Breaker. நம்ம வீட்லலாம் இப்போ TNEB, if you buy a new service connection, you need to fix this one, or else they won't give the service. This will works with the principle of Kirchhoff's current law. எப்படி சார் Kirchhoff's current law யூஸ் பண்ணுது? Kirchhoff's current law, entering current, leaving current எப்படி இருக்கணும்? ஒரு பிரான்ச்ல ஈக்குவலா இருக்கணும். இப்போ நம்ம அயன் பாக்ஸ்ல ஒரு இதாயிருச்சு, ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த அயன் பாக்ஸை நீ போய் டச் பண்ற, அப்ப கேசிஎல் என்ன ஆகும்? ரிட்டர்ன் ஆகிற கரண்ட் என் வழியா பாதி ரிட்டர்ன் ஆயிரும், நியூட்ரல்ல பாதி ரிட்டர்ன் ஆகும். am I correct? ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்குமா? கனா you are finding two path. ஒரு சர்க்யூட்ல ஃபேஸ் நியூட்ரல் வழியா ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு. ஃபேஸ்ல என்டர் ஆகுறது, நியூட்ரல்ல ரிட்டர்ன் ஆயிருச்சுன்னா கரண்ட் சேமா இருக்கும். கரெக்டா? இன் கேஸ் நீ போய் டிவைஸை டச் பண்ற, that time you will consume some current. am I correct? At that time, whether phase la enter ஆகிற current, neutral la leave ஆகிற current ஒரே மாதிரி இருக்குமா? அந்த difference sense பண்ணி இது ஒர்க் ஆகுது. It is using the principle of Kirchhoff's current law.
இது எவ்வளோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சேல் ஆகிட்டு இருக்குன்ற வால்யூம் ஹியூஜ். அப்ப அது சிங்கிள் ஃபேஸ்க்கு அப்படின்னா இது எதுக்கு? 3 ஃபேஸ்க்கு ELCB. ஆனால் if you are fixing this ELCB but don't try this one, சாக்கெட்ல நீ கை விட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணினா உனக்கு ஷாக் அடிக்கிற இன்ஸ்டன்ட்ல அது ட்ரிப் ஆயிடும். கிட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா கம்பல்சரியா ELCB வீட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கணும். எர்த் லீக்கேஜ் சர்க்யூட் பிரேக்கர்னு அதுக்கு பேரு. ஓகேவா? இது இல்லாம நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் இருக்குது 3 ஃபேஸ் அண்ட் சிங்கிள் ஃபேஸ் சிஸ்டம்ல. Why I need to study these things and all? அப்படின்னா nowadays wherever you move, the system becoming what? Electrical and electronics. Okay, it is automobile industry plays a very big role. Okay, this is the this week magazine. Okay, well, if you read, you will come across many content. I told you, but open பண்ண வந்துருச்சு பாரு. அந்த எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் பத்தி கொடுத்திருக்காங்களா? How to charge the vehicle எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்களா? These systems are going to use seat belt ஒரு சேஃப்டி இருக்கும், ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் இருக்கு, இதை சார்ஜ் பண்ணணும். இது இவ்வளோ எல்லாரும் கண்ட்ரோல் பண்ண போறது சிப், ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர், ஒரு மைக்ரோ சிப். These things programmed by the electronics engineer. Without knowing this, is it easy to program this? நீ தான் கோடிங் எழுத போற. ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிக்கல் காரும் 1 lakh lines of coding ரன் ஆகுது. You can't imagine that one. உன்னோட சீட் பெல்ட்டுக்கு மட்டுமே 100 லைன் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. ஓகேவா? what are the conditions, என்ன பண்ணு, ஏது பண்ணு, இதெல்லாம் you are going to write the coding. But without knowing this system, this is the famous one, Tesla. I told you, no, Tesla. So Tesla ku charging station vandiruchi. Okay, nearby our home there is one bike shop they opened. This is electric vehicle bike shop. My cousin took this pamphlet from the particular shop. I surprised by seeing this. Before few decades, if you buy the bike, they will tell the cc. Correct, sir? Itna cc nu solluvaanga, correct? But if you buy nowadays, here the things are given. Let me read. You can't read there by sitting there. For start from 1, top speed 123 km/h. Point number 2, dual LED lamps. Point number 3, 3-channel braking system. Point number 4, please note down, 4.32 kilowatt battery. 4,320 watts battery bike la vechi run panna porom. Can you imagine that? How huge volume of battery you are going to carry in this vehicle? It's in kilowatt. 4,320 watt lithium ion battery. Lithium ion batteries are very sensitive to catch fire. Am I correct? Think about the technology. How they took the things into the bike. If you refer our textbook, I will show you a few content in your textbook also. What you people not tested? Then low center of gravity, direct transmission, charge auto cutoff. There are many electrical things available in this. If I read, what are all the remaining things? Yes, battery 72 volt air cooled lithium ion, capacity 4.3 kilowatt, charging time 4 hours 15 minutes. 4 hours and 15 minutes. Can you imagine? The battery charge பண்ண போறாங்க, எவ்வளவு டைம் ரன் ஆக போகுது. Hereafter, wherever you find a breakdown of a two-wheeler, you need this. Am I correct? Before the spanner and tool cutting player, you need a multimeter. Am I correct, sir? What is the first task once bike not starts? You need to measure the voltage. EC engineer have the electrical vehicle, the cost of 2.5 lakhs, but he doesn't know how to measure the voltage of his battery. And I will tell you one thing, what for the study is required. It is not only to earn the money, it is the thing to save the money in your packet. If you get up, alarm won't work. Due to that, you may get delay. Then you will take your alarm into your office bag.
to give it to the service station. Then immediately you will get up and go to your restroom. Heater won't work. You will make a call to the particular company. Then you're supposed to dump your all the clothes into your automatic washing machine. It will wash itself, but the day it won't work. Then your tensions may get increased. Then you may try to watch some TV or something. TV doesn't work. How to service? All the thing we will make a service call. Then we will try to get a cool water to our office. Fridge may be shut down. Then after some time, you will get into this. You will get into this. That is unfortunately my bike is also not starts. What can I do? Call Volo have. Am I correct? Hello? Yes, sir. But my mobile phone is not working. Consider the service bill of all the thing in a per day expense. It's very high. If you doesn't know about the technology, they will tell you many things. Sir, I changed the 4.5 kilowatt of lithium ion battery in this calculator, what you are using in your office. Can you give me 500 rupees to change the battery? Then they will tell this mouse consists of one 3-phase induction motor. I replace the motor, please pay the bill of 1500. If you doesn't know the technology, you will be cheated by everyone. At least for those things, learn the technology. Medical போனேன்னா வயிற்று வலி அப்படின்னா இசிஜி எடுக்க சொல்லுவோம். கரெக்டா கண்ணா? Why? You doesn't know anything about the biomedical. எல்லாரும் பயாலஜி படிச்சிருக்கோம். First group, second group, third group. But எங்கிருந்து என்ன சிக்னல் மெஷர் பண்ண நமக்கு தெரியாது. Am I correct? So please think about all the things. You need to learn at least to save money in your packets. Okay va? இல்லனா ஈவினிங் வந்து பார்த்தேன்னா water heater service charge 500 rupees, washing machine PCB board change 4500 rupees, Samsung TV display போயிடுச்சு சார் 12000. எல்லாத்துக்கும் நீ பே பண்ணணும். It is not mandatory. I want to learn all the thing to service, but at least I want to know how the systems are working and diagnose myself. It is not possible. I can take it to service center. You can't imagine. Many of the houses they will take the stabilizer every year. They will not couple of 2 years. 2 years once they will take the stabilizer to service. எங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டெபிளைசர் ஒர்க் ஆகலை. Am I correct? பட் ஸ்டெபிளைசர் ஆன் ஆகி ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கழிச்சு தான் அவுட்புட் வரும். How many of you know that one? டிவி ஸ்டெபிளைசர்ல இமீடியட்டா வந்துருமா சார்? டிவி ஸ்டெபிளைசர்ல நம்ம ஸ்டெபிளைசர் ஆன் பண்ண உடனே டிவி ஆன் ஆயிடும். Am I correct? டிவில ஐ திங்க் கண்ணா அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஆளு டிவி ரிமோட்டை உடைச்சிருவான், டிவியை உடைச்சிருவான். அதனால டிவி ஸ்டெபிளைசர் மட்டும் டிலே கிடையாது. ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு we have a delay. Am I correct? இவன் டிவி ஸ்டெபிளைசருக்கு முன்னாடியே உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டே தான் உனக்கு பழக்கம். டிவி போட்டோன்னு ஆன் ஆயிடுச்சு, அங்க ஆன் ஆகல, ஸ்டெபிளைசர் ரிப்பேர், கொண்டு போய் கொடுத்துருவான். அவர் நீட்டா தொடச்சிட்டு நான் ஒரு சின்ன செட்டிங் மாத்திருக்கேன், இந்த ஸ்டெபிளைசர் ஆன் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவார். அவன் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு போயிருக்கானா, ஸோ ஹி வில் வெயிட் ஃபார் 5 minutes, அவுட்புட் வந்துடும். அப்பா ஒர்க் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ஆஃப்டர் 2 years மறந்துடுவோம். தென் என்ன பண்ணுவான்? again கொண்டு போய் கொடுப்பான். பட் இஃப் யூ டர்ன் த ஸ்டெபிளைசர் பேக் அண்ட் ரீட் த லேபிள், அங்கே கொடுத்துருக்கும் ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் த டைம், வெயிட் பண்ணணும், செட்டிங் இருக்கு அப்படின்னு எழுதியிருக்கும். பட் we never read those things. Okay, what is this? Fan regulator. What is this? Experiment number 2A or 2B or 3A or 3B. டக் டக்குன்னு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கு சவுண்ட் வருது. What is this? It's a rotary switch is the right answer. Okay, yes. இங்க இருக்குல்ல, what is this? Wire wound resistor. What is this?
wire wound resistor. You have a number of terpins. This is also called as a variable resistor. So fan full speed run ஆகும்போது நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அது இதுல வந்துடும். இட்ஸ் லைக் a potentiometer. ஓகே, டைரக்டா கனெக்ட் ஆயிடும். ஸ்லோ ஸ்பீட்ல ஓடும்போது எப்படி ரன் ஆகும்? we will give the supply over here. இது வழியா போய் கடைசி வயரும் இதுவும் கனெக்ட் ஆகும். அப்ப ஸ்பீட் என்ன ஆகும்? அப்ப remaining energy will dissipate as a heat in the ceiling fan. Due to that, this window will get melt most of the time. Have you seen? நம்ம வீட்டில் வெறும் ஸ்லோ ஸ்பீடில் போயிட்டு இருந்தால் மெல்ட் ஆயிடும். அப்போ என்னன்னா சீலிங் ஃபேனில் போகிற எனர்ஜி பாதி எனர்ஜி நம்ம இங்கே ஹீட்டாக டெசிபேட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? இஃப் யூஸ் திஸ் ரெகுலேட்டர் பவர் சேவிங் யூ கான்ட் அச்சீவ். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் சிம்பிள் சர்க்யூட் டயக்ராம்ஸ், இதெல்லாம் ட்ரேஸ் பண்ணி பழகணும். யூசிங் மல்டிமீட்டர் யூ கேன் மெஷர் திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ஜுவல் டேப்பிங்ஸ். இது மெஷர் பண்ண மேக்ஸிமம் இருக்கும். Do you want to measure the resistance? I don't know whether this will in the work condition. Anyhow, we will measure and check it once. What is the resistance between these two terminals? Sure. How much it is? 500 ohm. Okay. What is this? How much is this? 370. Okay. What is this? 290. What is this? Zero. OL. No, open circuit. In the terminal, நமக்கு டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருக்கு. டிஃபெக்டிவ். புரிஞ்சிருச்சா சார்? அப்ப நம்ம வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீட் ஓட மாட்டேங்குது, செகண்ட் தேர்ட் ஓடுதுன்னு. கரெக்டா? எஸ் சார். அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? உங்களுக்காகவே இது டிஃபெக்டிவா காத்துட்டு இருந்திருக்கு. ஹவு டு ட்ரபிள் ஷூட் என்ன எல்லாமே டிஃபெக்டிவ் தான். It's not touched properly, I think. எவ்வளவு காட்டுதுன்னா சார் கொஞ்சம் ரைட்ல இருக்கு, கொஞ்சம் லெஃப்ட்ல எடுங்க சார் வண்டியை. இப்போ பாருங்க how much? எஸ் சார் 490 ஓஎல் காட்டுதுங்க சார். ஓஎல் இப்போ ஓகேவா? அப்போ ஓஎல் என்ன அர்த்தம்? இந்த ப்ரோப் கரெக்டா கான்டாக்ட் ஆகாட்டியும் ஓபன் சர்க்யூட்னு காட்டும். ஓகேவா? 291 சார். அப்ப நான் அந்த ப்ரோபை க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறேன். தெரியுதா பாருங்க, இப்படி கொஞ்சம் லைட்டா சுரண்டி வைக்கிறேன். எஸ் சார் 141. அப்ப இதுல எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. ஓகேவா சார்? ஓகே சார். That's all. So likewise, buy the multimeter and start measure and energize the systems. The not energy system. Then supply கொடுக்காம measure பண்ணி பாருங்க. ஓகேவா? Take one resistor and measure that one. Okay. Then take one wire and measure the continuity. How to measure the continuity of the cable? Most of the time, so most of the time, iron box work agala, idu work agala, the cable discontinuity. So how to measure this? Put the multimeter in continuity mode. Continuity mode lana or buzzer sound vum. Adha ipa இந்த red color wire ku red color wire vecha enna varum? Varudha? Red ku black ku vecha. This is called continuity testing. It's like a nerve system. Correct? நம்ம வயர்ல இந்த whole system, the cable இது வழியா வந்து continuity இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்றோம். Okay, please learn this kind of life skills, then automatically you will start studying. No more need to force you to study. Okay, so that's all regarding these measurements. Okay va? ஒரு 10 minutes மட்டும் shall I present one slide regarding ground? Yes sir. Link send பண்றேன்னு சொன்னீங்க. Link which one? Yes, I will post that link also. Is it everyone having that content in your hand? Yes sir. Okay, wait a minute. Sir, image format la submit பண்றதா இல்ல any. Okay, yes. Is it visible? Yes.
Yes. Ground and earth. Okay. Can I visible இருக்கா? Okay. The ground அப்படின்னா as we said already the 0 volt reference potential நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? Why I need ground? The thing is very simple. The ground I'm going to use it for diverting the leakage currents. புரியுதா? Diverting the leakage currents. So leakage currents now very simple. Whenever you leakage current or fault current. Okay, ma? See, best you take an iron box. Take an iron box. Iron box இந்த மாதிரி நிக்ரோம் வயர் வைண்ட் பண்ணிருப்பாங்களா? We are connecting phase and neutral. So if you apply single phase 50 230 volt 50 hertz supply, okay, 230 volt 50 hertz supply, iron box heat ஆயிட்டு no doubt in that. But this is enclosed with the metal portion. Am I correct, sir? Am I correct? In the resistive element, they won't be connected straight away to the metal. What I need to include, if I have a metal portion, I need to introduce the insulation between these two. Okay? So the bottom layer la irukku kanna na unakku ipdi varanju kaatren. The yellow is the bottom layer. Insulation irukku vechikalam. Or else nowadays you are not having this nichrome wire in your instant iron box. You have a tube like this, then you have two terminal. Have you seen this type of heating element in your iron box? It's a tube filled with the resistive powder. It is very much similar to your immersion water heater. So in immersion water heater also the tube mari irukum. In that you have a filled with the resistive powder. Okay. So if I apply phase and neutral, normal case no issue because you have an inner insulation layer. In this type of tube system, you have an inner insulation irukum. So around the tube. So if that tube na the tube சுத்தி உள்ள என்ன பண்ணி வச்சிருப்பாங்க insulation இருக்கும். In case the insulation fail ஆனா என்ன ஆகும்? Can anyone tell me? This will circulate in your metal portion of your iron box. இதுல circulate ஆக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்குமா? If I touch that, what will happen? It will get the closed path to travel from my left hand to left leg or left hand to right leg. But if you are keeping your hand nearby any wall, the distance shorter, it will discharge. Depends on the instant electrons either load கண்டுபிடிக்குதோ அந்த பாத்துல travel ஆயிரும். ஓகேவா? அப்ப based on the current and the potential level இது ரெண்டு டிபெண்ட் பண்ணி தான் ஹியூமனுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஷாக் ஓட இம்பாக்ட் இருக்கு. வெரி டைனி லெவல் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் அப்படின்னா ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு ஹேண்ட் பைட் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஓகேவா? இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஒரு லைட்டா ஒரு சிவரிங் மாதிரி பாடியில் ஆகலாம். இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் உள்ள போச்சுன்னா என்ன பண்ணும்? இட் வில் டிராவல் along with your blood எங்க போய் ஹிட் பண்ணும்? ஒவ்வொரு சைக்கிள் நமக்கும் ஹியூமனுக்கு ஒரு சைக்கிள் இருக்கு தெரியுமா கண்ணா? பிளட் சர்க்குலேஷனுக்கு எடுக்கும், கிளீன் பண்ணும், அப்புறம் திரும்ப கொடுக்கும். Do you know the process? Yes sir. அது நேரா எங்க போகும்? ஹார்ட்டுக்கு போகும். Heart is a good conductor. Why? இது வெட்டா இருக்குமா ட்ரையா இருக்குமா? வெட்டா இருக்கும். புரியுதா? அடிச்சு இங்க வழியா டிஸ்சார்ஜ் ஆச்சுன்னா முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம். புரியுதா? And one more thing, while getting the shock, பாடியோட outside surface skin resistance எப்படி இருக்கு, நீ எங்க நிக்கிற, எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் உள்ள கண்டென்ட் இருக்குன்றது டிபெண்ட் பண்ணி எலக்ட்ரிக் ஷாக் வேரி ஆகும். We are not going to that much. So இந்த கரண்ட் வந்து ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஹார்ட்ல அமுத்தி வராங்களாங்க சார்? எஸ் வாட்? இப்ப ஷாக் அடிச்சிருச்சுன்னா ஹார்ட்டை பிரஸ் பண்ணி விடுவாங்க இல்லைங்க சார்?
ஆமா ஆமா, அது வந்து இது மாதிரி அதான் போய் அதோட ஃபங்க்ஷன் பிளட் வந்து கிளாட் ஆயிடும். அது லிக்யூடா இருந்தா தான் ஃப்ளோ ஆகும். கரெக்டா? சார் ரெண்டாவது அந்த அந்த திசுஸ் வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகி நின்று ஹார்ட்ல. ஓ அதை வந்து நம்ம போய் தட்டி எழுப்பினோம்னா ட்ரிகர் பண்ணி திரும்ப அது பம்ப் பண்ண ஆரம்பிக்கும். புரியுதா? ஓகே நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணாம இருந்தோம்னா யாராவது நம்ம ட்ரிகர் பண்ணி பண்ண வைக்கிறாங்கல்ல, அப்ப நம்ம திரும்ப முழிச்சுக்கிறோம்ல கண்ணா, அதே மாதிரிதான். ஓகேவா? ஓகே சார் தென் தென் நீங்க பாருங்க, இப்போ வெரி சிம்பிள். ஐ am creating one more branch. இந்த branch எப்படி இருக்கு? It's a parallel branch or series branch? Ironbox to human ஒரு branch. Then I am having one more path to ground. எப்படி இருக்கு? Series or parallel? It's a parallel network. Parallel network. Here one common point, here one common point. Now, are you interested to take more current in this path or more current in this human path? எர்த்ல போறதுக்கு நீ லைக் பண்ணுவியா? அப்ப இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? Very 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 low, as low as possible. Okay, the Tamil Nadu Electricity Board gives certain standards whenever you are having their service connection less than 1 ohm 2 ohm. இது ஒவ்வொரு இதுக்கு வேரி ஆகும். இந்த பவர் சிஸ்டம்ல இருக்கிற போதெல்லாம் நீ எங்கேயாவது பார்த்தேன்னா அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சின்ன பிட் மாதிரி இருக்கும். அந்த பிட்டுக்குள்ள யூ ஹேவ் அ பைப். Have you seen this type of construction everywhere, anywhere in your life? I think most of the home you people may have the separate earthing. So இது வந்து groundல connect ஆயிருக்கும். By nature, soil doesn't have low resistance. அது வந்து rainfall ஆனா மட்டும்தான் low resistance இருக்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? Soil கூட we need to add some material. அதை அந்த மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணி we will reduce the soil. காரண இது வந்து ஒரு பிட் நினைச்சுக்கோ. This is your ground floor. So இது ground level கீழே எவ்வளவு depth we need to dig. That is also we have a standard. Then ஒரு pipe install பண்ணுவாங்க. அந்த pipeல you have a holes. அங்க ஹோல் இருக்கும். எதுக்காக? If you pour the water through the hole, it will give the water to the whole system. புரியுதா? It is a hollow pipe. டைரக்டாவும் வாட்டர் வழியா கீழே போகும். ஸோ இதுல இருந்து ஒரு காப்பர் வயர் எடுத்து நம்ம எனர்ஜி மீட்டர் பக்கத்துல எர்த்னு சொல்லி கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. am I correct? In this you need to add soil, salt, coal, layer by layer. எதுக்காக இதை ஆட் பண்றோம்? Why we are adding this? To reduce the resistance of the particular portion. புரியுதா? Then periodically we will pour what? Sambar. Am I correct? இது என்ன ஊத்துவோம்? பீரியாடிக்கா. ஹலோ சார். எஸ் சார். தூங்கிட்டானுங்க. சரி, முடிச்சுட்டா இருக்கீங்க. சரி, ஓகே, அதான் அவ்வளவுதான்டா கதை அதுல. ஓகேவா? ஸோ அப்ப கிரவுண்ட் வோல்டேஜ் we need to keep as low as possible. ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கணும். சிம்பிள் இதுதான். ஓகேவா? இது வந்து நார்மலா எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்ல எர்த் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தேர்ட் பின் இருக்குல்ல, நெட்ரிக்கன். 3 பின் டாப்ல ஒரு நெட்ரிக்கன் இருக்கும், பார்த்துருக்கோமா? பெரிய கண். அந்த கண்ணுல இதை கனெக்ட் பண்ணும். ஓகேவா சார்? தென் யூ ஹாவ் அ சேசிஸ் கிரவுண்ட். இது வந்து ஆட்டோமொபைல் வெஹிக்கிள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க சொல்றேன். திஸ் இஸ் சிக்னல் கிரவுண்ட். நம்ம எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது we will use the signal ground. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் அனலாக் கிரவுண்ட் ஒன்று இருக்கு, அதுல ஏன்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேவா? இதுல ரொம்ப ஒரி பண்ண வேண்டியது இல்லை. நம்மளோட சிங்கிள் ஃபேஸ் 3 ஃபேஸ் அந்த நம்ம சிஸ்டத்துல நம்ம இதுதான் யூஸ் பண்றோம். சிங்கிள் ஃபேஸ் 3 ஃபேஸ். டிசி சப்ளை இருக்குல்ல, டிசி சப்ளைல we are using சேசிஸ் கிரவுண்ட். அது எங்க யூஸ் பண்றோம்? யாராவது பார்த்துருக்கோமா? பஸ். நம்ம கிட்ட வீட்டுல சைக்கிள் இருக்காங்கன்னா 2 வீல்ஸ் பைசைக்கிள், ஓல்டு பைசைக்கிள், இது 2 வீல் இருக்கும். இதுல ஒரு டைனமோ இருக்கும். இந்த டைனமோல இருந்து ஒரு சிங்கிள் ஒயர் தான் லேம்புக்கு போகும். என்னடா கண்ணா? If I want to make the lamp to glow, I need to give one higher potential and lower potential. இது எப்படி சிங்கிள் ஒயர்ல இந்த லேம்ப் எரியுது? சார் சொல்லுங்க.
அந்த சாசிஸ் வந்து வேண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர்ல இருக்கும் இல்லைங்க சார், அதாங்க சார் கோம் லைக் சார். அதே மாதிரி தான் சேசிஸ் கிரவுண்ட் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். இஃப் யூ டேக் எனி சிஸ்டம், அது மெட்டலா இருக்கும் மோஸ்ட்லி, அதை என்க்ளோஸ் பண்ணிருக்க போர்ஷனை வந்து வி வில் கால்ட் as a சேசிஸ். ஓகேவா? அதை என்க்ளோஸ் பண்ணிருக்க போர்ஷன், அந்த மெட்டல் போர்ஷன் வி வில் கால்ட் as a சேசிஸ். டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் வாங்கினா சேசிஸோட மட்டும்தான் வரும். அப்புறம் சுத்தி நம்ம தான் ஹோல் இது பில்ட் பண்ணணும். பார்த்துருக்கோமா? ஏங்கண்ணா வெஹிக்கிள் சாஸ் தானேங்க சார்? வெஹிக்கிள் சேசிஸ் தான். ஓகேவா? ஸோ இங்க பாருங்க, இந்த டைனமோல இருந்து ஃப்ரம் த டைனமோ யூ வில் கெட் பாசிட்டிவ். அப்ப நெகட்டிவ் எங்க சார் கிடைக்கும்? நெகட்டிவ் எங்க கிடைக்கும்? இந்த டைனமோட நெகட்டிவ் எடுத்து they will connect it into the metal portion of the vehicle. வேற கலர் எடுக்கலாம்னா சூஸ் தி கலர். இங்க பாருங்க, இந்த டைனமோல இருந்து எடுத்து இதை கிரவுண்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க மெட்டல் போர்ஷன். அந்த மெட்டல் என்டையர் இதுலயும் கனெக்ட் ஆயிருக்குமா? ஸோ அப்ப என்ன பண்றானா, இந்த இடத்துல லைட்டா கிளீன் பண்ணி இங்கிருந்து ஒரு வயர் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. That is called chassis ground. Chassis ground என்ன மீனிங்னா, one of the potential, mostly we will connect the negative terminal of the battery. லாரியில ஃபோர் வீலர்ல எங்க பார்த்தாலும் சேசிஸ் கிரவுண்ட் இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will save the conductor used for the system. ஒரு வயர் மட்டும் தானே காசு செலவு பண்ணணும். இன்னொரு வயர் என்ன ஆகுது, அந்த ஹோல் மெட்டல் போர்ஷனே சேசிஸ் ஆக்ட் ஆகுது. இது எத்தனை பேருக்கு புரியல? சத்தியமா எனக்கு புரியவே இல்லை. எத்தனை பேர் சொல்றேன்? ஹலோ, சேசிஸ் கிரவுண்ட் டயக்ராம் இருக்கு. இது என்ன கண்ணா இது? வாட் இஸ் திஸ்? இதுதான் அந்த எர்த்திங் பிட்ல இருந்து எர்த் எடுத்திருக்காங்க வயர். தெரியுதா? சேசிஸ் கிரவுண்டுக்கு டயக்ராம். This is the story what we have discussed earlier. நம்ம காம்பனன்ட்ல டச் பண்ணும்போது லீக்கேஜ் இருந்தா it will travel along our path. நம்ம இதுலயே போக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? In case if I connected this system permanently with the earth, என்ன ஆயிடும்? This circuit will take more current than us. அப்ப என்ன நடக்கும்? என் சிஸ்டம்ல கரண்ட் அப்நார்மலா ஒரு வேல்யூ போகும். அந்த டைம்ல இங்க இருக்கிற ஃபியூஸ் என்ன ஆயிரும்? அவ்வளவுதான். அப்ப கரண்ட் அதிகமா டிராப் பண்ண கிரியேட் பண்றதுக்காக we are creating the low resistance path. இது மட்டும் போதும். இது ரொம்ப சேஃப்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம்? சேசிஸ் கிரவுண்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா? பேட்டரியில ஒரு டெர்மினல், one of the terminal is connected to the chassis of the system. Then they are taking output from the chassis. கரெக்டா சார்? எஸ் சார். அங்கங்க எடுத்துக்கலாம். இந்த ஏரோப்ளைன்லயும் அதே மாதிரி தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? So ஏரோப்ளைன்ல what is the beauty? There we are using AC, DC எல்லா சப்ளையும் இங்க யூஸ் பண்றோம். சிங்கிள் ஃபேஸ், 3 ஃபேஸ், இது வரைக்கும் நீ படிச்ச எல்லாமே யூஸ் பண்ற ஒரே இடம்னு கேட்டீங்கன்னா வாட்? திஸ். நம்ம ஹோம்ல கூட 3 ஃபேஸ் இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம். பட் இதுல யூ ஹேவ் எவ்ரிதிங். அப்ப ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் ஆகணும்னா இது எல்லாமே பேசிக் தெரிஞ்ச ஈஸி. சிக்னல் கிரவுண்ட்ஸ் ஆர் த ஒன். நீ எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் படிக்கும்போது இது மாதிரி சிம்பிள் வரைவாங்க. அப்ப அந்த கம்யூனிகேஷன் சிக்னல்ஸ்க்காக அந்த சர்க்யூட்ல வர லோ வோல்டேஜ் மெஷர் பண்றதுக்காக they are using the signal ground. ஓகேவா? எனி அதர் டவுட்? That's all from my side. My humble request, whatever textbook in your hand, go and browse and check it. தமிழுக்கு என் ஒன்றை எழுத்துன்னு ஒரு படம் பார்த்துருக்கோம். கரெக்டா சார்? எஸ் சார். அதுல வந்து ஈஸி இன்ஜினியர்னா ஈஸியா டிகிரி வாங்கிட்டியான்னு கேட்பாங்க. கரெக்டா? அந்த படத்துல வந்து ஒன்னு கேட்பாங்க, the heroine will carry the பித்தளை சொம்பு. Am I correct? சார் ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டுங்க சார். Who? ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு தாங்க சார் அந்த சொம்பு எடுத்துட்டு வருவாங்க. சொம்பு எடுத்துட்டு வருவாங்க. பாத்தியா பிரவீன், எப்படி பாத்தியா? நான் வந்து ஃபேஸ் வோல்டேஜா லைன் வோல்டேஜான்னு கேட்கும்போது இல்ல சார் அது VRN ஸ்பெசிஃபிக்கா அடிக்க ஆள் இல்லடா பிரவீன் எனக்கு. ஓகே, தட் இஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் அனலைசர். ஓகே, ஸ்பெக்ட்ரம் அனலைசர். our students should not carry the pitala sombu. Therefore, okay, therefore spectrum analyzer. Andarcha parunga, spectrum analyzer. Do you have the textbook in your hand?
நம்மகிட்ட இந்த புக் இருக்கா கண்ணா? வந்துருச்சா சார் ஸ்பெக்ட்ரம் அனலைஸ்? ஹலோ, Yes, sir. திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்பெக்ட்ரம் அனலைஸ். ஒரே ஒரு பேராகிராஃப் படிச்சு வச்சுக்கோ. நவ் திஸ் இஸ் பிகம் ஒரு ஃபேமஸ் இன்டர்வியூ கொஸ்டின். ஓகே, நிறைய ஹெச்ஆர் படம் பார்க்குறாங்க. ஈஸினால எடுத்தோன்னா உனக்கு இது காத்துட்டு திஸ் இஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் அனலைசர். ஸ்பெக்ட்ரம்னா என்ன சார்? ஃப்ரீக்வன்சியோட ஸ்பெக்ட்ரம் படிச்சோமா, ஒரு ரேஞ்ச் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்குன்னு. திஸ் பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வில் மெஷர் த வாட் frequency domain versus time domain characteristics கொடுக்கும். அவ்வளவுதான் சார் ஸ்பெக்ட்ரம் அனலைசர். இது படிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு எனக்கு? எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு? இவ்வளவுதான் டைம். ப்ளீஸ் browse this book. You will find n number of applications. ஒவ்வொரு யூனிட்லையும் see how my TV remote works. Any idea? Go through this. Why I have this much buttons? Individual buttons are normally open. If you click, this will get closed. How this will get closed? In the pad pinnadi you have conducting elements that will make the circuit to close. Can anyone tell me, if you press this button, how TV knows I pressed this button? How it knows? Yes, sir. நான் ட்ரை பண்ணி. You need to read this content. You need to read this content. Okay? Best example, if I press on button, this is the frequency of waveform. If I press channel 2, இது மாதிரி pulse போகும். If I press off button, channel வேற மாதிரி இருக்கு. On off, increase volume, pattern வேற மாதிரி இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? We are sending the signal with the different frequencies and pattern in your TV remote channel. That is an invisible spectrum, that is infrared signal. Am I correct? It uses a chip inside. Whenever you press the button, that will generate the particular frequency and make your IR LED to blink. Okay, sir? It has a capacitor in it. It has a crystal oscillator in it. When we are going to finish this textbook? Hello? Sir. எப்ப இதை படிக்க ஆரம்பிக்க போறோம் தெரியல. செமஸ்டர் முடிஞ்சிருச்சு. Next you need to study some other subject. Okay, so whenever you find any difficulties in your concept, go and browse this book. You will get more examples. See, every unit has an example. Transformer எங்க யூஸ் பண்றாங்க? fluorescent lamp இருக்கு. ஓகேவா? இங்க யூஸ் பண்றாங்களா? fluorescent lamp ஓட circuit diagram இருக்கா சார்? Yes, sir. Likewise, you have plenty of things. I gave 3 textbooks. Please do follow that one. Any doubt from your side to ask? Sir. Kana Nagarjun yaru 332. Sir. Nagarjun 332. Praveen, ஒரே நிமிஷம் Praveen.